Gopi Janavallabha Girivaradhari Gopi Janavallabha Girivaradhari Yashodanandana Vraja Janaranjana Yashodanandana Vraja Janaranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Janavallabha Jaya Girivaradhari Jaya Girivaradhari Jaya Gopi Janavallabha Jaya Girivaradhari Jaya Girivaradhari Yashodanandana Vraja Janaranjana Yashodanandana Vraja Janaranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Radha Madhava Radhe Jaya Radha Madhava Radha Madhava Radhe Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama,
Hare Hare, Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Nitai Gauranga Bola, Nitai Gauranga. Nitai, 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 Nitai Gauranga. Jai Sachinandana, Jaya Sachinandana, Nandana. Jaya Sachinandana, Gaura Hari. Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Gaura. Jaye Vishnupad Paramahansa Paribhajagacharya Shtottara Satashri Srimad His Divine Grace Abhay Charanaravinda Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki, ISKCON Founder Acharya Srila Prabhupada Ki, Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki, Prem se kaho Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shrivasadi Gaura Bhakta Vrinda Ki, Namacharya Srila Haridas Thakur Ki, Srila Prabhupada Ki, Prabhupada Anuga Ki, Samaveta Bhakta Vrinda Ki, Nitai Gaur Premanande. All glories assembled devotees, all glories assembled devotees, all glories assembled devotees, all glories, all glories, all glories to Shri Shri Guru and Gauranga, all glories to Srila Prabhupada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam Naram Cheva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Udirayet. We are reading from text 1, Canto 12, Chapter 3. Śrī Śukadeva dṛṣṭvātmani jaye vyagrān nṛpān hasati bhūr iyam aho ma vijigīṣanti mṛtyoḥ krīḍanakā nṛpāḥ śrī śukavāca dṛṣṭvātmani jaye vyagrān nṛpān hasati bhūr iyam aho ma vijigīṣanti mṛtyoḥ krīḍanakā nṛpāḥ Śrī Śukavāca
dṛṣṭvātmani jaye vyagrān nṛpān hasati bhūr iyam aho ma vijigīṣanti mṛtyoḥ krīḍanakā nṛpāḥ. Ladies, Matajis, Śrī Śukadeva Śrī Śukadeva Gosvāmī said, dṛṣṭvā, observing ātmani of herself, jaye in conquest, vyagrān busily engaged, nṛpān the kings, hasati she laughs, bhūḥ the earth, iyam this, aho ma me, vijigīṣanti they are desiring to conquer, mṛtyoḥ of death, krīḍanakāḥ playthings, nṛpāḥ the kings. Translation with no purport. Śukadeva Gosvāmī said, seeing the kings of this earth busily trying to conquer her, the earth herself laughed. She said, just see how these kings who are actually playthings in the hands of death are desiring to conquer me. Kāmayesha narendrānām moghah syād vidushāmapi yena fenopame pinde yeti vishrambhita nṛpāḥ. Great rulers of men, even those who are learned, meet frustration and failure because of material lust. Driven by lust, these kings place great hope and faith in the dead lump of flesh called the body, even though the material fame is as fleeting as bubbles of foam on water. Purvam nirjitya shadvargam jyeshyamo rajamantrinah tatah sachiva
paurapta karindran asya kantakan evam kramena jashyamaha prithivim sagarame kalam iti asha bhaddha hridaya na pashyanti antike antakam. Kings and politicians imagine, first I will conquer my senses and mind, then I will subdue my chief ministers and rid myself of the thorn pricks of my advisors, citizens, friends and relatives, as well as the keepers of my elephants. In this way, I will gradually conquer the entire earth. Because the hearts of these leaders are bound by great expectations, they fail to see death waiting nearby. Purport: to satisfy their greed for power, determined politicians, dictators and military leaders undergo severe austerities and sacrifices with much self-discipline. Then they lead their great nations in a struggle to control the sea, land, air and space. Although the politicians and their followers will soon be dead, since birth and death are all inevitable in this world, they persist in frenetic struggle for ephemeral glory. Om Ajnanatirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvisesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jaye Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna. Thank you for giving me an opportunity to speak a few words post the Kirtan Mela that you had on Pongal, which was so a roaring success. And I think you can still hear the vibration of these walls and pillars are still echoing the vibration, and it will go on for quite some weeks together, I think, on this auspicious occasion of Pongal. And now we have the opportunity to reflect again on the same topic of auspicious Pongal in the shape of glorification of the earth. And the earth, Bhumi herself is speaking. To hear Bhumi speaking about the stupidity of all the great rulers of this earth is very interesting on Pongal day. Because Pongal is all about prosperity and produce and earth and crops and freshness and seasons and worship of nature and the Bhumi. And so it is very appropriate that the chapter is starting with ha 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 ha. Bhumi is laughing. It says here. Did you hear that? Bhumi was laughing, and this chapter opens up with the Bhumi's laugh. Have you ever heard Bhumi's laugh? Who has heard Bhumi's laugh? No, you have heard all the politicians laugh. But the last laugh is that of the Bhumi. She is laughing last. After all the politicians have laughed and they have died. They have finished. So there's a very important, interesting philosophical point brought out by Bhumi. We hear in the Puranas the story of kings fighting each other. And as the warring factions came running to collide with each other, நடுவுல அப்படியே பூமி பிரிஞ்சிருச்சு. The whole earth separated, and there's a big chasm, huge, and they all stopped.
And from inside came a big laugh. And they were wondering, what is this? Who's laughing? And a huge laugh came out, and it was Bhumi who was laughing and said, so many of you guys have tried to, this is my land, that is my land, this land, and all of you have gone. The land is still here. All the lands you possessed have been here under my custody only. But you guys have gone. Why are you fighting and wasting your time like this? Because you're going to die and the land will be here. So, that is reflected here. That's a Puranic story actually that speaks about this. Earth is laughing at what? At the stupidity of the kings. So she's having the last laugh because they'll all die. Now the interesting thing is Bhumi will also die at the end of creation. That's the interesting thing. That after they do their service, Bhumi, wife of Vishnu, Bhudevi. In my younger days, I know when my sisters at home were, jumping and dancing, and they'll say, Bhudevi Mare, don't. Oh, I don't know. Nobody told me. So what should I do? One or two sentences you can pass, they will translate it. Or speak in Tamil? Wow. This is also another unique translation worth laughing about. Simultaneously automated, eh? If I speak in English, they'll speak in Tamil. Only two languages? If I speak in Malayalam? System doesn't work. Okay. So I should pause after speaking. Oh, really? But that's a difficult job for me. I am extempore. Okay, we'll try. So, this is Bhumi humor. What's happening? This is the translation? I think I did better. Prabhuji, actually, from now onwards I will translate, Prabhuji. Last Okay, you Ji. spoke many lines, so from now onwards I will translate. Okay, Ji. So, it's mentioned that from the time of the great kings, especially Parikshit Maharaj, many kings in Kali Yuga, Dashu Prayeshu, in the Bhagavatam in the 12th canto, the 11th canto also you will see, that they were all useless. It simply says useless. பல மன்னர்கள் பரிச்சித் மகாராஜர் காலத்திலிருந்து பல மன்னர்கள் பயனற்ற மன்னர்களாக செயல்பட்டார்கள். அதற்கு பின் வந்த மன்னர்கள் அனைவரும் பயனற்ற மன்னர்களாக இருந்தார்கள். But in our history books now we study the golden age of the Guptas, Chandragupta, Maurya, Harshavardhana, Ashoka the Great. But the Bhagavatam says all useless kings. நம்முடைய வரலாற்று புத்தகத்தில் பொற்காலம் என்று படித்திருக்கிறோம். குப்தர்கள் காலம் பொற்காலம் என்று வரலாற்று புத்தகத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது. ஆனால் சாஸ்திரம் அனைத்தும் பயனற்றது என்று கூறுகிறது. Because they did not understand some very basic things. And that is everything belongs to Krishna. அவர்கள் அடிப்படையான விஷயத்தை புரிந்து கொள்ளவில்லை. அது அனைத்தும் பகவான் கிருஷ்ணருக்கு சொந்தமானது. Isavashyam idam sarvam yatkincha jagatyam jagat. We are learning that everything belongs to the Supreme. அனைத்தும் பரமபுருஷ பகவானுக்கு உரிமையானது என்று அவர்கள் கற்பிக்கப்படுகிறார்கள். So these kings, although they are praised in the material world, they are
voted for or nominated, and they are popular, in the eyes of the Bhagavatam, they are all thieves, rogues, dacoits. This is the type of words used. இந்த மன்னர்கள் வெகுவாக புகழப்பட்டாலும் பாகவதத்தின் கண்ணோட்டத்தில் பார்க்கையில் இவர்கள் திருடர்கள், கொள்ளையடிப்பவர்கள் என்று விளக்கப்படுகிறது. So here we read in this 4th shloka that kings and politicians, they actually do austerities and penances to get Shakti, to control their mind, to control their senses and conquer. For that sake, they go through austerities. இங்கே விளக்கப்பட்டுள்ளது, இந்த மன்னர்கள் அனைவரும் கடுமையான தவத்தை மேற்கொள்கிறார்கள். அதன் மூலம் அவர்கள் மனதை கட்டுப்படுத்தி பிற மாநிலங்களை அவர்கள் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் கொண்டு வர நினைக்கிறார்கள். It is all about power. Becoming powerful, getting power over people and enjoying lordship. மக்கள் மற்றும் நிலப்பகுதியை கட்டுப்படுத்தி அவர்கள் அதை ஆளுமையை வெளிப்படுத்த வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறார்கள். The subtle gratification of being powerful, having control over others and things of this world, that is the rasa. அவர்கள் சூட்சமமான முறையில் இந்த மக்கள் மற்றும் உலக நிலப்பரப்பை கட்டுப்படுத்தி ஒரு ஆனந்தத்தை பெற முயற்சிக்கிறார்கள். But Bhumi is saying, what is the use of that rasa, because the end you die. பூமாதேவி கூறுகிறது, இந்த ரசத்தின் பயன் என்ன? இறுதியில் அந்த நபரும் இறக்கத்தான் போகிறார். Everybody in this world, their life is a tragedy, because in the end they die. இந்த உலகத்தில் அனைவரின் வாழ்க்கையும் போராட்டம் தான், ஏனென்றால் இறுதியில் அவர்கள் மரணித்து விடுவார்கள். If you have read Shakespearean plays and if you have read some literature, they classify it as tragedy and comedy and this and that, everything. But here Bhumi is saying all people's lives, including the kings, is tragedy, because in the end they die. ஷேக்ஸ்பியரின் நாடகம் மற்றும் கட்டுரைகளில் அது ஹாஸ்யம் மற்றும் ஹாஸ்யம் போன்ற பல வகையில் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. ஆனால் இங்கே பூமி கூறுகிறது, இறுதியில் அனைவரும் இறந்து விடுவார்கள், இறுதியில் அனைத்தும் துயரமான சம்பவமாக முடியும் என்று விளக்கப்பட்டுள்ளது. This is one thing people cannot accept. How is it that my life ends in a tragedy like that? I have done so many wonderful things, and I have done that, I have done this, my statue is up here and everything, but you're dead. How is that? இந்த ஒரு விஷயத்தை மக்கள் ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை. அவர்கள் நினைக்கிறார்கள், நான் நிறைய விஷயங்கள் செய்திருக்கிறேன், நான் எவ்வளவு சாதனைகள் படைத்துள்ளேன், என்னுடைய உருவச்சிலை கூட இங்கே இருக்கிறது, ஆனால் இறுதியில் ஒன்றுமில்லாமல் எப்படி போய்விடும் என்ற ஒரு விஷயத்தை அவர்களால் ஏற்க முடிவதில்லை. Because that is the way Krishna has designed this material world. It is part of the design that everything will become obsolete, everybody will die, and the whole creation will go back into him. கிருஷ்ணர் இந்த உலகத்தை அப்படித்தான் படைத்துள்ளார். அவர் படைப்பின் ரகசியம் அனைவரும் இங்கே இறந்தாக வேண்டும், ஒரு சமயத்தில் அந்த மொத்த படைப்பும் அவருக்குள் ஐக்கியமாகி விட வேண்டும். So therefore, if you have intelligence, you will understand that I should not invest in this company that is going to break. Investors and all that, no, they will invest money in good companies, good share values going up, that, this, everything. But if company going down, they will not invest money in that, naturally. So Bhumi is, from her laugh and from her advice, we can see that stupid people invest in this body, in this material life, in possessions, everything, because in the end everything will crash. Bad investment. பொதுவாக முதலீட்டாளர்கள் வளர்ச்சியடையும் நிறுவனத்தில் தான் முதலீடு செய்வார்கள், வீழ்ச்சியடையும் நிறுவனத்தில் முதலீடு செய்ய மாட்டார்கள். இங்கே பூமியானது மக்களை பார்த்து சிரிக்கிறது. இந்த மக்கள் தங்களுடைய சரீரம் மற்றும் சொத்து சுகம் போன்றவற்றில் அதிகமாக உழைப்பை முதலீடு செய்கிறார்கள், ஆனால் இறுதியில் அனைத்தையும் அவர்கள் இழக்கப் போகிறார்கள் என்பதை பார்த்து பூமாதேவி சிரிக்கிறது. Very simple logic she is speaking about. Will you invest
in a company that is going to finish. Everybody, will you invest in a company that is going to finish? All your money will you put inside? Please give investment, please give investment. After 10 years it is going to crash. Please give investment. My company is going to crash after 10 years. Please give investment. Who is the person who is going to invest? Please raise your hand. Who is the stupid person I want to see? No, unless it is your own company. And you are cheating. Before 5 years itself you will close. You have your own plan. Then you are a very intelligent fellow. But generally speaking, nobody will invest. பொதுவாக புத்தியுள்ள எவரும் நஷ்டமடையக்கூடிய ஒரு நிறுவனத்தில் முதலீடு செய்ய மாட்டார்கள். நம்முடைய சொந்த நிறுவனமாக இருந்தால் ஒரு சில முயற்சிகள் செய்து பார்க்கலாம். ஆனால் மக்கள் பொதுவாக நஷ்டமடையக்கூடிய நிறுவனத்தில் முதலீடு செய்ய மாட்டார்கள். Therefore, Bhūmi is speaking a realization, very interesting, that all these kings have invested in themselves, in their power, in control, in making them famous. Shri Shri Radha Krishna Lalita Vishaka Jagannath Baladev Subhadramayi Shri Shri Gaur Nitai ki. So, இங்கே பூமாதேவி கூறுகிறது இந்த மன்னர்கள் அனைவரும் தங்களுடைய சொந்த மாநிலம், நாடு போன்ற விஷயத்தில் அதிகமான சக்தியை முதலீடு செய்கிறார்கள் என்று. In the Bhagavatam, you will repeatedly hear wonderful stories of Bhūma Devi. பாகவதத்தில் மீண்டும் மீண்டும் பூமாதேவியை பற்றிய அற்புதமான கதைகள் விளக்கப்படும். You will see King Prithu chasing Bhūmi. மகாராஜ் பிரித்து பூமாதேவியை விரட்டி சென்றார். And he forced her to give the seeds required for people and for their welfare in this world. மக்கள் மற்றும் உலகத்தின் நன்மைக்காக விதைகளை தருமாறு பூமாதேவியை அவர் கட்டாயப்படுத்தினார். And you also see various other stories, and we understand that Bhūma Devi is a personality. Bhūmi is a person. பல கதைகள் கேட்டுள்ளோம். அங்கே பூமாதேவி ஒரு நபர் என்பதை நாம் புரிந்து இருக்கிறோம். And therefore we should have a relationship with her. எனவே நாம் பூமாதேவியோடு ஒரு உறவுமுறையை வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். These kings obviously did not understand that. They didn't see Bhūma Devi as a person. And even if they did, they actually were more interested in their own welfare, of getting control and power. இந்த மன்னர்கள் பூமாதேவியை ஒரு நபராக பார்க்கவில்லை. அவ்வாறு பார்த்தாலும் அவர்களின் சொந்த நலனின் மேல்தான் ஆசை கொண்டிருந்தார்கள். அவர்கள் எப்படி தன்னுடைய ஆட்சியை இன்னும் அதிகமாக செய்வது, அதிகமான நிலப்பரப்பை தங்கள் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் கொண்டு வருவது என்ற விஷயத்தில் தான் அவர்கள் கவனம் செலுத்தினார்கள். The difference between Parikshit Maharaj and Yudhishthir Maharaj and all the great kings and these kings is that they would all see very clearly in a Krishna conscious way the association and the relationship with everybody and the Bhūmi and all the demigods, all the praja and all of them. And they were ruling in a Krishna conscious way. சிறந்த பக்தர்களான மன்னர்கள் பரிச்சித் மகாராஜ் போன்றவர்கள் இந்த உலகத்தை கிருஷ்ண உணர்வின் பாதையில் ஆட்சி புரிந்தார்கள். ஆனால் பௌதிகமான மன்னர்கள் அவ்விதமாக இந்த உலகத்தை பார்க்காமல் தங்கள் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் அதிகமான நிலப்பரப்பை கொண்டு வர வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டார்கள். So Bhūmi is obviously indicating that everything belongs to my husband Vishnu. And all these people, they come and they go. They think it is theirs. But it is such a sad story. They die, their possessions are also finished, their philosophy is finished, their kingdom is finished, everything is finished. It's a total waste of time. இங்கே பூமாதேவி கூறுகிறது,
அனைத்தும் தன்னுடைய கணவர் விஷ்ணுவுக்கு உரிமையானது. ஆனால் இந்த மன்னர்கள் இங்கே பிறக்கிறார்கள், சிறிது காலம் கழித்து இறக்கிறார்கள். அவர்கள் ஆட்சி புரிந்த நிலப்பகுதி அவர்கள் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் இருக்கும் அனைத்தும் அவர்கள் இழந்து விடுகிறார்கள். இந்த அனைத்து முயற்சிகளும் கால விரயமே என்று பூமாதேவி கூறுகிறது. Now what does this mean? Does it mean that kings nowadays are any better? They are worse than these kings that Bhumi is speaking about. இதன் பொருள் இன்றைய மன்னர்கள் இதை விட சிறப்பாக ஆட்சி புரிகிறார்கள் என்று கருதலாமா? அவ்வாறு இல்லை. இங்கே பேசப்பட்ட மன்னர்களை விட மோசமான நிலையில் தான் இன்றைய ஆட்சியாளர்கள் இருக்கிறார்கள். Those days there were kings and kingdoms and then it became nations and countries. அன்று அரசர்கள் இருந்தார்கள், அரசாங்கம் மற்றும் ராஜ்யம் இருந்தது. அதன் பிறகு தேசங்களாக மாற்றம் பெற்றது. And all these nations started possessing also the same way and fighting with each other. Right now we are watching so many people are fighting. இந்த தேசங்களும் ஒருவர் மேல் ஒருவர் கட்டுப்பாட்டை செலுத்த ஆசைப்பட்டு சண்டையில் ஈடுபட்டார்கள். இப்பொழுது கூட சில தேசங்களுக்கு இடையில் சண்டையானது நிலவுகிறது. It is simply possession. Ukraine fighting with Russia, somebody else fighting with this, that, this is my land, this is your land. Same attitude is going on. They may not be kings as of those days, but the same attitude. There's no big change. In fact, worse things are going on. இப்பொழுது மன்னர்கள் இல்லாமல் இருக்கலாம், ஆனால் மக்கள் அதே குறிக்கோளோடு தான் இரு நாடுகளுக்கு இடையில் சண்டை நடந்து கொண்டிருக்கிறது. இது எனது உரிமையான நிலப்பரப்பு என்று. எனவே மன்னர்கள் இல்லாவிட்டாலும் அந்த மனோநிலையானது அப்படியே தான் இருக்கிறது. Those days at least they knew some amount of dharma, they respected the earth. Today they don't care, they bore the earth, take out oil, take out minerals, break everything, destroy the forests. They do something heavily destructive to Mother Earth. அந்த காலத்தில் தர்ம கோட்பாடுகளை கடைபிடித்தார்கள். அதனால் அவர்கள் பூமாதேவிக்கு மரியாதை அளித்தார்கள். இப்பொழுது அவ்வாறு நடப்பதில்லை. அவர்கள் பூமியை தோண்டுகிறார்கள், அங்கிருந்து எண்ணெய் போன்றவற்றை எடுக்கிறார்கள். மொத்தமாக பூமிக்கு அதிகமான நாசத்தை விளைவிக்கும் காரியங்களில் ஈடுபடுகிறார்கள். Today they are even more stupid than the kings that Bhumi is laughing about. இந்த பூமாதேவி பார்த்து சிரிக்கும் மன்னர்களை விட அதிகமாக முட்டாள்தனமாக இப்பொழுது கற்காலத்தில் செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள். Because these idiots politicians will laugh back at Bhumi and say, ha ha, Bhumi is laughing, foolish. They laugh back at Bhumi for Bhumi laughing. இவ்வாறு பூமி சிரிப்பதை பார்த்த முட்டாள் அதிபதிகள் மற்றும் அரசியல்வாதிகள் பூமி சிரிக்கிறது என்று அதை பார்த்து ஏளனமாக சிரிப்பார்கள். Because they don't understand the philosophy that you are going to die at all. தாங்கள் மரணிக்க போகிறார்கள் என்ற தத்துவத்தையே அவர்கள் புரிந்து கொள்வதில்லை. Bhumi cracked a joke and she's laughing and the kings there will understand. But today they will not understand it, the joke. The joke is you are going to die. And when you are told you are going to die, huh? What do you mean? Don't know anything. So these are not dharmic rulers at all. This joke is meant for dharmic rulers. இந்த ஹாஸ்யமான ஒரு கூற்று தர்ம பாதையில் ஆட்சி புரிந்தவர்களுக்கு தான். இப்பொழுது இருக்கும் ஆட்சியாளர்கள் தர்மத்தை கடைபிடிக்காத காரணத்தினால் அவர்கள் பூமி சிரிப்பதை பார்த்து கூட சிரிக்கிறார்கள். அந்த அளவுக்கு கூட அதை புரிந்து கொள்ளாத அறிவு திறன் கொண்டிருக்கிறார்கள். Because in the same chapter there will be description of people in Kali Yuga afterwards. Bhumi will also speak about that. And considering the description of the people, you will understand they are worse than animals. They are not even human beings. இதே அத்தியாயத்தில் கலியுகத்தில் மக்கள் எவ்வாறு செயல்பட போடுவார்கள் என்பதை பற்றி விளக்கப்பட்டுள்ளது. அங்கே மனிதர்கள் மிருகத்தை விட மோசமாக செயல்படுவார்கள். அப்பொழுது பூமாதேவி எப்படி செயல்படும் என்பதை பற்றியும் விளக்கப்பட்டுள்ளது. Bhumi in cultured sense is considered to be mother. Atma Mata, Gurur Patni, Brahmani, Rajapatnika, Denur, Dhatri, Tata, Prithvi, Saptaita, Matriha, Smrta. There are 7 mothers that everybody has. Our own biological mother, Guru's Patni, the Brahmana's wife, the queen, cow,
the nurse and earth, bhumi. All 7 of them are considered to be mothers. ஒவ்வொருவருக்கும் 7 அன்னைகள் இருக்கிறார்கள். ஒன்று தன்னுடைய சொந்த தாய், இரண்டாவது குருவின் பத்தினி, மூன்றாவது பிராமணரின் பத்தினி, நான்காவது அரசி, ஐந்தாவது பசு, ஆறாவது செவிலித்தாய், ஏழாவது பூமித்தாய். எனவே ஒவ்வொரு உயிர்வாளிக்கும் 7 தாய் இருக்கிறார்கள். So you will see traditionally, understanding that bhumi is mother, in many indigenous groups in India, they will worship the earth, they'll actually worship bhumi. பூமி ஒரு அன்னை என்று புரிந்து கொண்ட காரணத்தினால்தான் இந்தியாவில் பல பகுதிகளில் பூமியை வழிபாடு செய்கிறார்கள். Earth, bhumi, gives you minerals, gives you crops, gives you many different types of valuable, precious commodities for your happy living in this world. மக்கள் மகிழ்ச்சியாக வாழ்வதற்காக பூமி தாதுப்புகளை தருகிறது, பயிர்களை தருகிறது, இன்னும் பல விஷயங்களை தருகிறது. அதன் மூலம் மக்கள் மகிழ்ச்சியாக வாழ வேண்டும் என்று. Just like a mother nourishes her child with her attention, with food, with her milk, with many things she does for the child and makes the child prosperous, nourished, and keeps happy the child. Same way, Mother Earth keeps all her children, not only human beings, happy by providing for all of them. This is the way you should see bhumi. எவ்வாறு ஒரு தாயானவள் தனது குழந்தையை பராமரிக்க தாய்ப்பால் மற்றும் பல ஊட்டச்சத்து மிக்க உணவு வகைகளை தந்து அந்த குழந்தையை பராமரித்து வளர்க்கிறாரோ, அதே போல்தான் பூமி தாயும் அனைத்து உயிர்வாளிகளுக்கும் தேவையான உணவை தந்து அனைத்து உயிர்வாளிகளையும் பராமரிக்கிறது. இவ்விதமாகத்தான் நாம் பூமி தாயை பார்க்க வேண்டும். But if you turn out to be a person who exploits your own mother, who actually drilling deep down and extracting the oil by force, trying to crack nature's code to exploit nature, and with no consideration, very impersonal and very exploitative, manipulative. If you treat your mother like that, then what will be the result? ஆனால் ஒருவர் தன்னுடைய சொந்த தாயை சுரண்ட நினைத்தால், பூமியில் ஓட்டை போட்டு எண்ணெய் வளத்தை எடுப்பதற்காக பூமி தாயை சிரமப்படுத்தினால், அப்படி செய்தால் அதன் விளைவு என்னவாக இருக்கும்? So these are things that we can reflect on. Today, United Nations is speaking about the fact that indigenous civilizations, they are better placed to respect Mother Nature, to respect the earth, and their culture allows them to do that. That is what is required now. ஐக்கிய நாடுகளில் இன்று கூறப்படுகிறது, சில நாகரிகங்களில் மக்கள் பூமியை மதிக்கிறார்கள், பூமியை வழிபடுகிறார்கள், அதன் மூலம் பூமி தாய் சிறப்பாக வாழ்வதற்கு வழிவகுக்கிறார்கள். இந்த தற்காலத்தில் இதுதான் அதிகமாக தேவைப்படுகிறது என்று கூறுகிறது. Because the prediction with climate change, the prediction with different types of things happening on planet Earth, especially temperature rising, sea level rising, ice caps melting, and all sorts of horrible things happening, they have understood is because of the treatment of Mother Earth, the treatment of nature, that human beings are the greatest culprits. இன்று பருவகால மாற்றம், தட்பவெப்பநிலை மாற்றம், கடல் மட்ட நீர் அளவு உயர்வது போன்று பல விஷயங்கள் நடப்பதற்கு மூல காரணம் மனிதர்கள் செய்த தவறான செயல்தான் என்று அவர்கள் இப்பொழுது புரிந்து கொள்கிறார்கள். But they don't know how to change it. They feel that they have gone ahead so much that it is irreversible. Attitudes of people, the type of consciousness they have, it is impossible for human beings to change, is what they have discovered. ஆனால் மக்கள் இந்த பழக்கத்திற்கு பல காலமாக இந்த பழக்கத்தில் ஈடுபட்டிருக்கும் காரணத்தினால் இப்பொழுது இந்த பழக்கத்தை மாற்றுவது மிக மிக கடினம் என்று அவர்கள் உணர்கிறார்கள். So they are appealing to people where they have some culture, where they have some religious notes, and in this way they already have this attitude. Please, you start.
I see that Krishna consciousness movement can contribute in a very great way to this worldwide problem by telling them about Bhumi Gita. எங்கெல்லாம் மக்கள் சரியான நாகரிகத்தை கடைபிடித்து சரியான மத கோட்பாடுகளை கடைபிடிக்கிறார்களோ அவர்கள் இதை தொடங்க வேண்டும், அதன் மூலம் உலகத்தில் இதை பிரச்சாரம் செய்ய வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. நம்முடைய கிருஷ்ண பக்தி இயக்கம் இந்த பாதையில் சரியாக செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது. எனவே நம் மூலம் இந்த உலகத்தில் இந்த ஞானத்தை நம்மால் மக்களுக்கு வழங்க முடியும். How many of you have read Prabhupada's Light of the Bhagavat book? Light of the Bhagavat. Tamil பாகவதத்தின் ஒளி என்ற பிரபுபாதர் புத்தகத்தை எத்தனை பேர் படித்திருக்கிறீர்கள்? Some people are crinkling. Light of the Bhagavat. I have never heard of this book of Prabhupada. Brilliant book. One of my most favorite books. இது ஒரு அற்புதமான புத்தகம், எனக்கு மிகவும் பிடித்த புத்தகம். Prabhupada wrote this for a conference he was supposed to attend. And somewhere in China, I think, or some Japan, yeah. And he explained that chapters from the 10th canto with examples of material nature and bhumi and everything, and how human society can reform itself, how leaders can be better and everything. One of the most brilliant instructions given by Prabhupada. ஜப்பானில் நடந்த ஒரு கூட்டத்தில் கலந்து கொண்ட பிரபுபாதர் இந்த உலகம் எப்படி செயல்பட வேண்டும், மக்கள் எப்படி செயல்பட வேண்டும், தலைவர்கள் எப்படி செயல்பட வேண்டும் போன்ற பல விஷயங்களை அங்கே எடுத்துரைத்தார். So in Prabhupada's books you will see how we can contribute as the ISKCON movement for solving this problem of disrespect to Bhumi, disrespect to Mother Nature, and how to live in harmony in Krishna consciousness. That whole manifesto is presented by Prabhupada repeatedly in his books. இந்த பூமி மற்றும் இயற்கையை எப்படி அவமரியாதை செய்யாமல் வாழ வேண்டும், அதை எப்படி சமமாக மதித்து அதை மரியாதையோடு போற்றி புகழ வேண்டும் என்பதை பற்றி பிரபுபாதர் இஸ்கான் நிறுவனத்திற்கும் மற்றும் தன்னுடைய புத்தகங்கள் மூலமாகவும் இந்த உலகத்திற்கு எடுத்துரைக்கிறார். So we should also understand his instructions very well. We should develop definitely a personal relationship with Mother Earth, just like we have a personal relationship with cow. Prabhupada spoke about earth and the cow. Have a little land and the cow, you can live very happily in Krishna consciousness. எனவே நாம் பிரபுபாதன் உபதேசத்தை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். பூமியோடு தனிப்பட்ட ஒரு உறவுமுறை வளர்த்துக் கொள்ள வேண்டும். எவ்வாறு பசுவோடு நாம் ஒரு தனிப்பட்ட உறவுமுறை வளர்த்துக் கொள்கிறோமோ அதே போல் பூமியோடு வளர்த்துக் கொள்ள வேண்டும். பிரபுபாதர் உபதேசிக்கிறார், சிறிது நிலம் மற்றும் ஒரு பசு இருந்தால் உங்களால் மகிழ்ச்சியாக வாழ முடியும் என்று. Those who are serving Krishna and are actually using Mother Earth for doing so, she is very happy to bear the burden of such personalities. யார் ஒருவர் கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்து பூமி தாயை இங்கே உபதேசிக்கப்பட்டுள்ள போல் பயன்படுத்துகிறாரோ அந்த ஒரு நபருக்கு சேவை செய்ய பூமி தாய் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறார். We are told in our puja regulations that as soon as we get up in the morning, before we step on Bhumi, we actually pray to Bhumi, please take my burden, I want to serve Krishna. நம்முடைய பூஜை விதிகளில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது, காலையில் எழுந்தவுடன் பூமியில் நம்முடைய பாதத்தை பதிப்பதற்கு முன்னால் நாம் பூமி தாயிடம் பிரார்த்தனை செய்ய வேண்டும், எனக்கு கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்ய அனுமதியுங்கள் என்று ஒரு பிரார்த்தனை செய்ய வேண்டும். Bhumi has already said, I can bear the burden of anybody but that fellow who tells lies. பூமி ஏற்கனவே கூறியுள்ளது, நான் எந்த பாரத்தையும் தாங்குவேன், ஆனால் பொய் உரைப்பவர்களின் பாரத்தை தாங்க முடியாது என்று. That is a dishonest person. That is a person who is manipulating, exploiting, and has to tell lies. That burden I cannot bear. That's why she ran away from, and Prithu Maharaj chased her and assured her and guaranteed her that such persons will not exist. It's me only. I will guarantee you. So rulers like Prithu, நேர்மையற்றவர்கள், சுரண்ட நினைப்பவர்கள், பொய்யுரைப்பவர்கள் போன்றவர்களின் பாரத்தை என்னால் தாங்க முடியாது என்று பூமி கூறிய காரணத்தினால் தான் பிரித்து மகராஜ் பூமாதேவிக்கு வாக்களித்தார். அத்தகைய நபர்கள் உண்மையில் இருக்க மாட்டார்கள் என்று ஒரு வாக்குறுதி அளித்தார்.
So devotees in Kali Yuga will definitely give pleasure and hope and solace to Mother Earth than everybody else, because they jump and dance on Mother Earth chanting the holy name Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Rama Rama Hare Hare. I am very sure that Bhumi Devi will be very happy with such persons. பக்தர்கள் பூமாதேவிக்கு மிகுந்த மகிழ்ச்சி அளிப்பார்கள். அவர்கள் ஹரே கிருஷ்ண மந்திரத்தை ஜபித்து உற்சாகமாக நடனமாடும் பொழுது பூமாதேவி மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறார். எனவே மற்ற உயிர்வாழ்களை காட்டிலும் பக்தர்கள் தான் பூமாதேவிக்கு அதிகமான மகிழ்ச்சியை அளிக்க முடியும். So this is the contribution of Bhaktivedanta Swami Prabhupada to Bhumi Devi. பக்திவேத சுவாமி பிரபுபாதர் பூமாதேவிக்கு வழங்கிய பரிசு இதுதான். All over the earth, some place other people are jumping and dancing. பூமி முழுவதும் ஏதோ ஒரு இடத்தில் மக்கள் ஹரே கிருஷ்ண மந்திரத்தை உச்சரித்து நடனமாடிக்கொண்டுதான் இருக்கிறார்கள். So she is very happy with Prabhupada and all his followers. பிரபுபாதர் மற்றும் அவரை பின்பற்றுபவர்களை நினைத்து பூமாதேவி மகிழ்ச்சி அடைகிறார். This is the only solace for Bhumi Devi in Kali Yuga. கலியுகத்தில் பூமாதேவிக்கு இருக்கும் ஒரே ஆறுதல் இதுதான். Om Tat Sat. Hare Krishna. Thank you very much. It was a little difficult for me to speak. I am used to speaking on my own without stopping. Any questions? Really? I can hear. I'll repeat it. Which I found very nice, that we offer our prayers to Bhumi Devi as soon as we wake up. Please take my burden so I can serve Krishna. And my question is that this set of mind of Bhumi Devi in this chapter is she's laughing at the kings. But in the first canto there was a different story. Bhumi, or Mother Earth, appearing as a cow, being beaten by Kali, and she felt quite distressed. I was wondering if you could elaborate this seemingly contradicted. இந்த அத்தியாயத்தில் பூமிதேவி மன்னர்களை பார்த்து சிரிக்கிறார். ஆனால் முதல் கந்தத்தில் பூமாதேவி ஒரு பசு நொடித்து இருக்கும் பொழுது மன்னர் தான் அதை காப்பாற்றுகிறார். கலிபுருஷன் தாக்கும் பொழுது பரிச்சித் பாகரதை காப்பாற்றுகிறார். எனவே இங்கே முரண்பாடு தெரிகிறதே, இதை எப்படி பார்ப்பது? Bhumi Devi is also a person in this world, and everybody has their good experiences and bad experiences in the world. அனைவருக்கும் நல்ல அனுபவம் கெட்ட அனுபவம் இருக்கும். அதேபோல் பூமி தேவியும் இந்த உலகத்தில் ஒரு நபர் ஆவார். Including devotees, because they live in this world, they also have to suffer some of the experiences of living in such a horrible world. பக்தர்களுக்கும் இது பொருந்தும். அவர்கள் இந்த உலகத்தில் வாழும் காரணத்தினால் இந்த உலகத்தில் சில மோசமான அனுபவங்களை அவர்களும் பெறுவார்கள். But they are able to tolerate it because they are serving Krishna and they are absorbed in love of Krishna and in their service. That becomes the main focus. ஆனால் அவர்கள் பகவானுக்கு சேவை செய்யும் காரணத்தினால், பகவானின் அன்பில் மூழ்கி இருக்கும் காரணத்தினால் அவர்களால் இதை பொறுத்துக் கொள்ள முடிகிறது. அவர்களின் பிரதான இலக்கு பகவானுக்கு சேவை செய்வதே. On top of that, what to speak, this is Kali Yuga. அனைத்துக்கும் மேல் இது கலியுகம். எனவே கூறுவதற்கு என்ன இருக்கிறது? So Kali Yuga situations are even worse. கலியுகத்தில் சூழ்நிலை மிக மிக மோசமாக இருக்கும். And devotees have to face that and continue their services to Krishna. பக்தர்கள் அதை எதிர்கொள்ளத்தான் வேண்டும். தொடர்ச்சியாக கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்யத்தான் வேண்டும். So we see that due to the influence of Kali, Bhumi is also suffering. நாம் பார்க்கிறோம் கலியின் தாக்கத்தினால் பூமாதேவி கூட துன்பப்படுகிறார். This doesn't mean her wisdom is reduced in any way.
What she is speaking here is about the history of the earth. I am here witnessing so many kings I have seen. So she is laughing at recollecting the history out of wisdom. But that doesn't mean that she will not get troubled by Kali Yuga. இதன் பொருள் பூமாதேவி கலியுகத்தால் தாக்கத்துக்கு உட்பட மாட்டார் என்ற பொருளாகாது. அவருடைய ஞானத்தின் காரணமாக பல மன்னர்களை அது பார்த்திருக்கிறார். அவர்களின் வாழ்க்கை எப்படி முடிந்தது என்பதை பார்த்திருக்கும் காரணத்தை அவர் விளக்குகிறார். இதன் பொருள் பூமாதேவியின் ஞானம் குறைந்தது என்று நாம் எடுத்துக்கொள்ளக் கூடாது. Yeah. Thank you, Maharaj. I hope the Bhumi is laughing not at us but with us during these festivals. I have a sort of a question. It was actually the bull, the Dharma, that was suffering the onslaught of the Kali Yuga in the beginning of the Bhagavatam. And I was wondering during the class that you were saying that, you were mentioning how Bhumi said that she cannot tolerate the weight of a liar. And it's actually, isn't it the last leg of the bull, the Dharma, the one that he's standing on, the Kali Yuga? So I was just wondering, maybe you could elaborate a little bit, that this is the only thing, that honesty is still, and then once that's gone, then it's finished. The Bhagavatam also explains that truthfulness means the absolute truth. Oh, I'm sorry. Question I should... தர்மம் தன்னுடைய 4 கால்களில் நிற்கிறது. அதில் உண்மை மட்டுமே கலியுகத்தில் இருக்கிறது என்று கூறினீர்கள். இப்பொழுது அதுவும் குறைந்து விடுகிறதே. அதை நாம் எப்படி புரிந்து கொள்வது என்பது கேள்வி. இங்கே விளக்கப்பட்டுள்ளது தர்மத்தின் இறுதியான கால் உண்மைதான். That truthfulness leg is meant to be the Bhagavat. It's meant to be the absolute truth. It has got an exotic meaning also. It doesn't only mean moral, ethical truth or lie. அந்த உண்மை என்ற வார்த்தைக்கு ஒரு உயர்ந்த அர்த்தம் இருக்கிறது. அது பாகவதம் மற்றும் பகவானை பற்றிய உண்மை. அந்த உண்மை பௌதிகமான உண்மையை மட்டும் குறிக்கவில்லை, இந்த மிக உயர்ந்த உண்மையையும் குறிக்கிறது. Of course, people who are morally, ethically not up to the mark definitely are not people in an extension qualified to even understand the absolute truth. பௌதிகமான உண்மையை கடைபிடிக்காத மக்கள் அபூர்வ உண்மையை புரிந்து கொள்வது தகுதியற்றவர்கள் என்று நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். So it is mentioned that dharma is held by truthfulness, means understanding of the absolute truth. It also means truthfulness, persons who are attached to the absolute truth, for them their moral ethical behavior is a byproduct of their absolute truth fixation. It is not that for them the moral ethical truth is the be all and end all. பக்தர்கள் பகவானை பற்றி பூர்ண உண்மையை பற்றி புரிந்து கொள்பவர்களுக்கு இந்த பௌதிகமான உண்மை என்பது ஒரு உப விளைவாகவே செயல்படுகிறது. அவர்களுக்கு இந்த பௌதிக உண்மை மிக உயர்ந்த இலக்கல்ல, பூர்ண உண்மையான பகவான் தான் மிக உயர்ந்த இலக்காகும். Jai Ho, Om Tat Sat. Happy Mattu Pongal to all of you. I should have explained something about Mattu Pongal today, but I did not, because the topic was about Bhumi. But today, worship of the cow is done everywhere. It is very auspicious, and everybody who has goshalas and cows, they worship the cow and give a lot of things to the cow, and they acknowledge service of the cow. So, happy Mattu Pongal, happy Pongal. Om Tat Sat. Srila Prabhupada ki, Grantaraj Srimad Bhagavatam ki, Nittai Gaura Premanande. Gaura Premanande.